Good morning students. Okay, in previous class I was discussing about the nutrition in plants. Okay, and here what are the things we have discussed is we already discussed about the what do you mean by nutrition, and in mode of nutrition we have studied about the autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition, and after that in again we have studied that is importance of photosynthesis we have studied, and in previous class I had started with the heterotrophic nutrition. Means heterotrophic nutrition means the plants do not prepare their own food but they are depending on the other green plants directly or indirectly for the nutrition purpose. Means heterotrophic means they are not preparing their own food, they are depending on the other plants, they are depending on the other plants for their deficiency of the nutrition. And again I had said in a heterotrophic plants there are four types, that is first one is parasitic plants, and after that saprophytic plants, and insectivorous plants, and symbiotic plants. What are the types you have studied in previous class? That is I had started with the parasitic plants. Parasitic plants means here also the plants are not preparing their own food. They are growing on a host plant. They are growing on a host plant, and they all sack the nutrition from the host plant, and they are slowing down the growth of the host plant. Here we had started with the parasitic plants. How they do? They depends upon host plants, and they slow down the growth of host plant. Growth of host plant to fulfill its nutrition deficiency. Means here I said you whenever host plants means they are growing together with the one more plant, and that plant is called as a host plant. So what these will do, they are depending upon the host plant, and they slow down the growth of the host plant to fulfill its nutrition deficiency because they can't prepare their own food. That's why they are deficient in the nutrition value. And example also I said you, that is cascata. Example is cascata or mistletoe. Okay, and here cascata is also called as a dodder plants. Okay, and this is the thing what I discussed in a previous class, and today I am discussing about the next one, that is saprophytic plants. I hope this is clear. And here sometimes where they are harming the host plant, which the cascada and mistletoe, where they are also harming the host plant, and sometimes they may kill the host plants. Okay, ಇಲ್ಲಿ parasitic plant ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, plants ಬೆಳಿಬೇಕಾದಾಗ plants ಜೊತೆನೆ ಇದು ಸಹ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? parasitic plant ಬೆಳೀತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫುಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗೆ ಹೋಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಇದು ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾದರೂ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದು ಹೋಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಮೇ ಗೆಟ್ ಡಿಕೇ, ಇಟ್ ಮೇ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ sometimes, or sometimes it may kill the host plant. Okay, and the next one is, that is saprophytic plants. The second heterotrophic plant is saprophytic plants. The second type of heterotrophic plant is saprophytic plants. What they are saying here, these saprophytic
dead or decaying matter. Organisms like mushrooms, molds, or a yeast or a fungus which are growing on the dead and decaying organic matter, these are called as the saprophytic plants. They grow on dead and decaying matter. That those plants, again these also not having any chlorophyll. It is also deficient in the chlorophyll. That's why it is not preparing their own food. It is also depending on the organic matter to fulfill its deficiency of the nutrition. Okay, and example is mushrooms and yeast or mold. Okay, here you already saw the mushroom. Mushroom means ಈಗ ತಿಪ್ಪೆಲೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಯಿ ಕೊಡೆ. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಲೋಕಲ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ everyone will call as a ನಾಯಿ ಕೊಡೆ. The mushrooms, two types of the mushrooms are there, that is edible and non-edible. Edible means ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ತಿನ್ಬಹುದು. ಬಟ್ ನಾನ್ ಎಡಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕೈಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಮೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ತಿರೋ ಅಥವಾ ಹೊಲಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಮೌಲ್ಡ್, ಇವಾಗ ನೋಡಿರ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಬ್ರೆಡ್ಸ್, ಈಗ ನೀವು ಬ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ, ಏನೋ ಒಂದೆರಡು ದಿವಸ ಅದನ್ನ ತಿಂದಿರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ನೋಡ್ತೀರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈಟ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಪ್ಯಾಚಸ್ formed on the breads, right? That is the yeast, that is the mold. Okay, ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತೀರಿ, ಫಂಗಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರಿ. What? Fungi. And here also the fungi is also the example for the saprophytic plants. ಅವೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, here they grow ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇವೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Here the saprophytes are not having its own chlorophyll. It's not having its own chlorophyll. In that case, what they are doing, they cannot prepare their own food, and here they secrete the digestive juices. Here ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, saprophytic plants, they do not have chlorophyll. And I said you, if a chlorophyll is not there, then that means what? The photosynthesis is not happening. That means they cannot prepare their own food. So here what they do, they secrete the digestive juices on dead and decaying matter or any objects like breads or molds. ಅದರ ಮೇಲೆ ಏನನ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವು, they are secreting the digestive juices on dead and decaying matter. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಜ್ಯೂಸಸ್ ಅನ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವು ಸಹ ಗ್ರೋತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್? ಅವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೋನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತ ಇವು ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತವೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇ ಗ್ರೋ ಅಪ್ ಇನ್ ಹಾಟ್ ಅಂಡ್ humid regions. Hot and humid regions ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಅದು ತೇವಾಂಶ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಹಾಟ್ ಅಂಡ್ humid ಅಂದ್ರೆ that is some content of the water will be there. In rainy season the temperature is sometimes hot and sometimes humid, right? So in rainy season we all are seeing the most of the mushrooms. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಕೂಡ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ತಿಪ್ಪೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಹೊಲಸನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಥ್ರೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಗಾರ್ಬೇಜಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. So in that case what, the mushrooms can be grown up there in the hot and humid regions. And one more thing, here I said you the mushrooms are sometimes edible. ಎಲ್ಲಾ ಮಶ್ರೂಮ್ಸ್, ಯಾವ್ಯಾವ ಮಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲಾನು ಎಡಿಬಲ್ ಇರಲ್ಲ, ಅವೆಲ್ಲಾನು ನಾನ್ ಎಡಿಬಲ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಡಿಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಅದನ್ನ sometimes we can have that.
ಅದನ್ನ ತಿನ್ಕೋಬಹುದು. ನಾನ್ ಎಡಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಡಿಬಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತಾವಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಎಡಿಬಲ್ ಇರಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಎಡಿಬಲ್. ಇನ್ wherever the forest area will be there, in there they are growing up. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಮೇನ್ ಬೆಳೆಯನ್ನಾಗಿ ಬೆಳಿತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ನ wherever the plants are there, ಅವರು ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಬೆಳೆಯಾಗಿ ಬೆಳಿತಾರೆ. ಲೈಕ್ a crop they are growing the mushroom by providing the nutrition for that, that is edible. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಳಕತ್ತಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತಾವಲ್ಲ, they are not safe to have, they are not safe to eat. Okay, and if you want to see the saprophytes na ನೋಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ you just take a bread piece. Okay, everyone will be having a breads in your home. Just what you do, just take a bread slice, one bread piece na ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಲ್ಲಿ ಅದ್ದಿ ಒಂದು ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರಿ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಹಾಕಿ ಅದನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಡಿ. 2 days ಅದನ್ನ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. 2 days ಆದ್ಮೇಲೆ ನೋಡಿ what will you see? That is the green and white patch, that is the grown up of the fungi. Fungi is nothing but your saprophytic plant. Okay, you can do this activity on your own in your home. Okay, I hope saprophytic plants is clear. Where saprophytic plants are, they grow on the dead and decaying matter. ಕೊಳೆತಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಶ್ರೂಮ್, yeast, mold and fungus. Okay, and here they do not have the chlorophyll, ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ತನ್ನ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ತಾನೇ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. That's why they depend on the dead and decaying matter. And next here what they do, they secrete the digestive juices on the dead and decaying matter. ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಜ್ಯೂಸಸ್ ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡೆಡ್ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಮೇಲೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿ saprophyte plants are growing up now. And here they grow up in the hot and humid regions. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಇದು saprophytic plants, they want the particular temperature. Hot and humid ಅಂದ್ರೆ ತೇವಯುಕ್ತ ಅಂತ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಿತಾವ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ saprophytic plants ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. I hope this is clear. Okay. And sometimes mushrooms are edible and sometimes the mushrooms are not edible. Okay, and the next one you can note down this. Next one is insectivorous plants. Insectivorous plants. You already know that insectivorous in the name itself. Insectivorous plants means they are eating the plants eating the insect. The plants are eating the insect. And here what they do, these plants are one single. Okay, sorry for the inconvenience. Here insectivorous plants means they eat the small insects or sometimes spiders. Okay, here these insectivorous plants are green plants and they can prepare their own food. They can prepare their own food, but they eat insects. Because to fulfill the nutrition deficiency. Example is pitcher plant, and Venus flytrap.
ಟ್ರ್ಯಾಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿವೋರಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವು ತಮ್ಮ ಆಹಾರನ ತಾವೇ ತಯಾರಿಸ್ಕೊತೇವೆ. ವಾಟ್ ದೇ ಸೇ here the plants are green plants. Green plants means they are having a chlorophyll. They are having the chlorophyll and here they can prepare their own food. They can prepare their own food but due to the indeficiency of the nutrition ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಗೆ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ us to have the milk and tell us to have the egg and tell us to have the vegetables. That means we are deficient in the nutrition. The same way these insectivorous plants also, even though they prepare their own food, they are having a lack of nutrition. Aur hatra enirutte nutrition kadime irutte nutrition. They lacking the nutrition. That's why they want to fulfill that nutrition. What they do, they are eating the spiders and a small insect. Illi heng tintave anta kelbodu. How they are eating the insect. Here they are having the special structure to trap the insect. Andre they have a special structure. They have special structure to trap the special structure ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ನೌ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಈಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಪಿಕ್ಚರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ and one more is there Venus flytrap and these are the example for the insectivorous plants. Here you can see that picture means ಹೂದಾನಿ ತರ ಏನಿರುತ್ತೆ, they are having the structure of pitcher means ಹೂದಾನಿ ತರ ಏನಿರುತ್ತೆ open. First what they will be having, they are having like this. Okay, and here they are having like this. It is a pitcher plant. What it will do, it is having some sticky liquid on its surface. Sticky liquid, any insect whenever they are seeing any flower or any plant, they come and sit on this and these liquid stick to its feet. ಅದರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾನಿ ತರ ಇರೋದನ್ನ just it will close and eat this insect. Okay, and here what they do say, in pitcher plant the leaves, they are nothing but they are the leaves of the pitcher plant. They are the leaves of the pitcher plant modified into pitcher like means hudani tara. Pitcher like means hudani tara structure irutte which is lined with a downward pointing hair and they do not allow trapped insect to escape. Means ಅವೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕೂತ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೇರ್ ಲೈನ್ structures. And here when insect trapped in the pitcher plant, when the insect comes into pitcher plant, it gets entangled in the hair. Means ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ hair ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ hair ಇರುತ್ತೆ. Okay, and now hair and digested by the digestive juices secreted by the cells of the pitcher plant. Means what it do, ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ pitcher plant ಅಲ್ಲಿ digestive juices ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Digestive juices are going to be get released and then this insect whichever is trapped inside is going to be get digested by the pitcher plant. Okay, and this is how the pitcher plant is having eating the insectivorous insects. And the next one second one is Venus flytrap. Venus flytraps, again they are having the leaves. One more is there, that is a pitcher plant. Okay, pitcher plant. Here the leaves are modified into trap. Trap ಅಂದ್ರೆ ಬಲೆ ತರ ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತದು. First their leaves are like this. They are modified into a trap and the inner surface of the leaves have a short and stiff hair. ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಿನ surface short and stiff hair ಇರುತ್ತೆ. So here when an insects come and
sit on that pitcher leaves, they are entangled in the hairs. ಅವೇನಾಗ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿರಂತ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಹೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸಿಕ್ ಹಾಕುತ್ತವೆ. ದೇ ಆರ್ entangled in the hair, and here which then is digested. Here also when it comes in contact with this, immediately these leaves are going to be closed like this. Immediately when the insect is coming and entangled in the hairs in a venus, then immediately it will going to be closed like this. And after that, what do Venus flytrap will do? They secrete the digestive juices and digest the insect and fulfilling its nutrition deficiency. Again I am saying, in insectivorous plants they are not having the food from insect, they are fulfilling the nutrition, because they can prepare their own food as it is having a chlorophyll inside. Okay, but due to the lack of deficiency, they are eating the insect to fulfill the nutrition deficiency. Okay, and this is the insectivorous plants. What is insectivorous plants? Are the plants which eat small insects and spiders. Okay, and here why they eat plants are the green plants, means these insectivorous plants are the green plants and they can prepare their own food, but to fulfill the nutrition deficiency they eat the insect. And here two example, pitcher plant and Venus flytrap. Two example for the insectivorous plants are pitcher plant and Venus flytrap. And here they have a special structure to trap the insect. Means avu ಹಿಡಿತವೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ನ ಹಿಡ್ಕೋತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಆದಂತ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇನ್ ಅ ಪಿಚರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅವು ಹೂದಾನಿ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೇರ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಕಮ್ this it will close, and inside they are secreting the digestive juice and they are having the nutrition deficiency by eating the insect. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು Venus flytrap. It is also the Venus flytrap. It is also the leaves are modified into a trap, and here also the inside surface of the Venus is having a small hair-like structures. When the insect come and sit on this, it will entangle, it will trapped by that small hairs, and that time what it will do, one more the leaves is going to be just closed. In that again the digestive juices are secreted by the Venus flytrap and having the nutrition from the insects. Okay, I hope these two are clear. And the next one is, that is last one, symbiotic plants. What? Symbiotic plants. I hope you got clear, you are getting the clear idea about the insectivorous plants and parasitic plants. And please, whatever I am writing on the board, please write down in your rough books. And the fourth one is symbiotic plants. It is a thing where the plants which live in association with plants and share the shelters and nutrients. Means ಇವೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಶೆಲ್ಟರ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀರಿ? symbiotic plants. Means here these plants, what they say, these plants live in association with the plants. These plants live in association with the plants for beneficial for the plants share the shelter and nutrition, and here they are depending mutually on each other. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ
ಕೇವಲ ಇದು ಇದರಿಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಮೀನ್ಸ್ ಬೋತ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ mutually benefit to each other. Here that's why they are saying here they are thereby mutually benefiting from each other are called as a symbiotic plants. So here nutrition, they are mutually benefiting to each other is called as symbiotic. Symbiotic means mutually benefiting. Symbiotic plants is called as a symbiotic plants. And example is lichens. Okay, and here some lichens and sometimes it is fungus also. Here lichens are the organisms in which fungus and green alga live in association with each other. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ lichens ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಯಾವುದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, fungi and green alga. Fungi and green alga live in association. ಅಂದ್ರೆ lichens ಜೊತೆ ಯಾವುದು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಫಂಗಸ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ alga association with each other. The fungus gets nutritions. The fungus ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅನ್ನು ಎದರಿಂದ ತಗೊಳುತ್ತೆ, lichens ಇಂದ ತಗೊಳುತ್ತೆ. And from the alga, and the alga gets the water and minerals shelter from the fungus. So here fungus get nutritions. ಅಂದ್ರೆ lichens ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಂಗಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಗಾ ಎರಡು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಫಂಗಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ದೇ ಸೇಯಿಂಗ್, each other, the fungus gets nutrition from the alga. Fungus ಮಾಡುತ್ತೆ nutrition from the alga, and green alga gets water and minerals from fungus. ಇಲ್ಲಿಂದ ಫಂಗಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗ್ರೀನ್ ಅಲ್ಗಾನಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫಂಗಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಲ್ಗಾದಿಂದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಅಲ್ಗಾ ಫಂಗಸ್ ಇಂದ ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಇನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವಿತ್ ದ lichens ಅನ್ನೋ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸಮ್ ಫಂಗಸ್ ಲಿವ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಮ್ ಫಂಗಸ್ lichens ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು, ಸಮ್ ಫಂಗೈ ಲಿವ್ ಇನ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ಲಾಂಟಿನ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಮ್ ಫಂಗಸ್ ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಟ್ರೀಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಟು ಫಂಗಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಫಂಗಸ್ಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫಂಗಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಾಯಿಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇಂದ ಫಂಗಸ್ ಗೆ ಏನು ಹೋಯ್ತು, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಹೋಯ್ತು. ಅಂಡ್ ಫಂಗಸ್ ಇಂದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಏನು ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸಲುವಾಗಿ ದೇ ಟೇಕ್ ದ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸಾಯಿಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಫಂಗಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸಲುವಾಗಿ ಹೀರಿದಂತಹ ವಾಟರ್ನ ಮತ್ತೆ ಮಿನರಲ್ ಅನ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅನ್ನ ಯಾವ್ದು ಹೀರ್ಕೊಳ್ತವೆ, ಫಂಗಸ್ ಹೀರ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ದೇ ಆರ್ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇದಾವೆ, ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಏನಿದಾವೆ, ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೀವು, symbiotic plants. Here the symbiotic plants, these plants live in association with the plants, share the shelter, ಆಶ್ರಯ ಪಡ್ಕೋತಾವು, next and nutrition ಅನ್ನ ತಗೋತಾವು, they mutually benefiting to each other. It's called as a symbiotic plants. And here examples are lichens and one more is fungi. lichens ಜೊತೆ ಫಂಗಸ್ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಗಾ ಅನ್ನೋ ಎರಡು ಬೇರೆ ತರಹದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೆಳೀತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಂಗೈ ಗ್ರೀನ್ ಅಲ್ಗಾ ಏನು ಕಳಿಸುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಗ್ರೀನ್ ಅಲ್ಗಾ ಫಂಗಸ್ ಇಂದ ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮ್ ಫಂಗೈಸ್ ಆರ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಂಗಸ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ water and minerals from the fungus which are
lying with the roots. Okay, these are the types of the heterotrophic plants you are studying. Okay, and your today's homework is write notes on types of heterotrophic plants. Heterotrophic plants. Okay, homework is write notes on types of heterotrophic plants. I already said you all the types and explained you. Then just write note on the first one, parasitic plant, saprophytic plants, insectivorous plants, and last one is symbiotic plants. Okay, I will conclude this class. Until then, take care. We will discuss the remaining things in next class.